Так, смотрим видео, которое заказал сынок. 400 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Let me set the scene for you. It's Sunday. You go out with the family. Субтитры. Have some breakfast. You're like, oh, we'll have a little breakfast sandwich. And it's $11. What? When you can make it even fancier for this price right here. That is but cheap. 11 баксов. Ну, кстати, нет, сэндвич за... А, нет, это почти 700 рублей. Сэндвич 700 рублей. Хо-хо, не хо-хо. Что-то дороговато. Я бы такой не стал брать. Ну, только если бы он не был, там, не знаю, с черной икрой. Черт, я бы сейчас его съел. Я прям его сейчас порвал бы просто. Как вот это вот яичко, смотрите, как оно прям падает. Такое желтенькое, такое сочное. И на бекончике, либо там на какой-то вот что-то мясном. Very important things to say. This New York Times bestseller #1. Thanks to you. Thanks to everyone who supported. Thank you. If you have your book and you haven't left a review, leave a review. And if you haven't gotten a book, what the? It's a goddamn New York Times bestseller. You're gonna tell me you're not gonna go get that? Go get it. Link's in the description. The second thing is we just hit 5 million subscribers. We're gonna do something on that very soon. And the third thing, Будет ли когда-то у меня 1 миллион подписчиков? Представляете, если такое действительно будет, и вот вы сидели, а потом бац, у нас прям какое-то космическое количество аудитории. Стримы уже не такие ламповые, но вы были в самом начале. There's multiple things. So I Такого не будет. that everyone's wanting a book tour. We want a little mini one. It was amazing. Tons of people showed up. We took over the San Francisco Ferry Building in the Barnes & Noble in the Grove in Los Angeles. So thank you for coming. We're doing more. It's a bit of a struggle planning it, but they're coming. Keep an eye out. Keep your eye peeled. Anyway, let's make this sandwich. Okay, so a breakfast sandwich usually consists of all the things that make breakfast in a sandwich, which could be multiple things: scrambled eggs, bacon, egg and cheese, whatever, blah, blah, blah. Я люблю с утра есть блинчики. Обязательно. Вот, люблю вот разные блинчики. Там, с творогом. Люблю блинчики, соответственно, с мягким сыром и с лососем внутри. Вот, это прям вот самое топовое. Ну, как начнутся регулярные стримы с Антоном ВХС, таки 5 лямов ёбнет. Почему на русском не говорю? Especially if it has eggs in it, people just assume, all right, that's a breakfast sandwich. So is a burger with Действительно. egg on it a breakfast sandwich? It basically is, right? I think this is one of those menu items that's egregiously expensive for what it should actually be. We're talking about buns, egg, cheese, maybe bacon. No, just no. Если делаю безумно вкусные бургеры, если бы у нас когда-нибудь был кукинг-стрим, я бы, наверное, делал бы либо пасту с креветками, либо бургеры. And more specifically, under-seasoned eggs. The only thing that's good about it is the cheese. You're biting into it, and if there's a bite with no cheese, you're just like, God, where's the dang cheese? That's not a good sign. So I don't have much else to say about this other than we're gonna make the fanciest one we can for the cheapest price physically possible. So with all that said, let's make this, shall we? Ah, look at these butter buns. Artisanal, lovely. Самое вредное, что там есть. You think that's store-bought? Yeah, well, this is but cheaper, buddy. And local bakery ciabatta don't come cheap. But we can certainly make it ourselves. Yeah, I bet you were probably already expecting that. Now, first we're gonna start with our poolish. Consider this the flavor and the rise to our bread. First in a bowl, get yourself 220 grams of bread flour. Separately, you're gonna hydrate a scant quarter teaspoon of instant yeast into 220 grams of water. That's around 95 degrees Fahrenheit. I say quarter teaspoon because it's less than 1 gram, so. Now cover that with plastic wrap and let that sit at room temp overnight for 14 to 18 hours. Once that's done, it should look... То есть он прям вот под хардкором, как надо готовить, когда ты вообще все сам делаешь. Начиная от булки, заканчивая, я не знаю, еще можно типа пойти подоить корову, сделать из ее молока сыр. Тогда уж еще давайте дальше пойдем. А еще можно засадить тогда поле с этим пшеном, пшеницей, ее собрать, перемолоть. Like this. Now we're ready to make our dough. In the bowl of a stand mixer, add 375 grams of bread flour and 12 grams of fine sea salt. Mix it Здесь просто как бы никто же не будет с утра вот всем этим заниматься. together. Now place it on your stand mixer. Завтра должен делаться быстро. The dough hook, add your poolish to your flour, dissolve a half teaspoon of instant yeast into 257 grams of water. That's around 95 degrees Ложка сама Fahrenheit. делала. Add that to your stand mixer and let that mix Я for думаю, можно еще поел сам этот микс. 5 to 6 minutes or until your dough starts to pull from the sides of the bowl. Now, mind you, this will be extremely loose and sticky. That's how ciabatta dough is. Just trust in the process, all right? Now, coat a large bowl with nonstick spray, add your dough, cover with plastic wrap, and let that rise for 1 hour. During that hour, pop... Да, вы с утра же ждете час для того, чтобы булочки испечь.
нормально. То есть у меня так много времени, я просыпаюсь, у меня есть там 5 часов, чтобы завтрак приготовить, а потом можно уже и обедом baking заниматься. steel or pizza stone into the middle rack of your oven, as well as a cast iron skillet on the bottom of the oven. Preheat that brother up to 450 degrees Fahrenheit, and yes, we want to Ну, блинчики, кстати, они круто. Я блинчиков хочу с утра. preheat it for this long. I want it hot, hot, top of the morning, top of the morning, top of the morning. After that hour, I want you to stretch and fold your dough by picking up a piece of it with damp hands, stretching it to its max without tearing, folding it over itself, and repeating that all the way around the perimeter of the dough like this. Then cover that and let it rest for 25 minutes. Then stretch and fold again, rest 25 minutes covered, stretch and fold one last time, and then cover and rise for 45 more minutes. That's the process. Помял. At this point, it should be nice and homogeneous and a beautiful smooth dough. Now comes shaping time. Be gentle, but move quick. You ever heard that one before? Maybe in a В little. Италии многие людей так живут, по графику 5 часов на еду. Я думаю, кто-то должен работать же, нет? Special place. Be gentle, but move quick, sweetheart. Now generously flour a work surface and carefully dump your dough onto it. Gently form into a rough rectangle without degassing. Split it right down the middle lengthwise with a bench scraper. Generously flour a board or pizza peel with flour and cornmeal. Then cut each of those segments into 3 even segments. You know, flouring as needed. And utilizing basic math, you should end up with 6 evenly sized pieces. Gently cover with an inverted Они особо неровные container получились. like не this. одинаковые. Let it rest at room temp for 30 minutes. Now all you gotta do is pop 3 to 4 of these guys at a time onto a piece of parchment paper, giving at least 2 inches of space between them. Quickly load them onto your seal or stone. Add 1 cup of ice cubes to your scorching hot cast iron pan and immediately spray the back of your oven and a little of your loaves with water. Not the glass though, because glass and heat and water. Интересно, зачем вот этот лед вниз? То есть понятно, для чего их брызгают, чтобы они были более румяненькие, а лед внизу, я не знаю, что помогает сделать. Not a good idea, so try to avoid the glass, please. Safety with Papa. Quickly close the door and bake for 15 minutes. Then remove your steamer and bake for 5 to 8 more minutes or until a beautiful golden brown Может быть, реально, типа, из-за того, что пар, типа, они как на пару еще получаются из-за этого. ciabatta emerges. I just want to shove the whole thing in my mouth, even though that would be physically impossible, without unhinging my jaw like some sort of horrifying anaconda human-like creature, but hey, they look good. Right, anyway, let those cool to room temp and repeat the process with the remaining ciabatta. Now, another thing you can make while that's all rising is this spicy aioli? Spaioli? Sounds weird. In a small bowl, add half a cup or 120 grams of mayonnaise, 2 tablespoons or 30 grams of sriracha, 3 Майонез. Как кипчунез, короче, он делает. Кетчуп с майонезом смешивает. of grated garlic, salt to taste, and the juice of half a lemon. Stir that together and you have your special breakfast sando sauce. Ненавижу майонез, если это, конечно, не натуральный майонез, а вот такой, который выдавливает. Next, let's talk tomatoes. I want those tomatoes to be Полная непонятная хрень. tomato men. So yummy. So get yourself 2 large, beautiful tomatoes and slice that into half-inch slices. Keep the god-dang slices even. Кстати, такие томаты вот не так легко найти, они редко где бывают, но только в азбуке, возможно, редко-редко в Мираторге их встретить. Please. Большие. All this prep can be done while you're waiting for your bread. So you have А ты the без кетчупа с мазиком бургеры делаешь? Я мазик не добавляю, я беру кетчуп, но беру кетчуп дорогой, где-то 700 рублей, в который добавляется бальзамический соус, и я в основном делаю, типа, это не кетчуп получается, я, короче, мелко-мелко режу халапеньо с огурцами, все это смешиваю. Сегодня, как видите, в мире аниме вайфу Берсерк Пикачу, не знаю, я вижу себя лисичкой. Я всегда себя вижу лисичкой. time and don't even try to talk your way out of it, buddy. Heat a large pan with just enough vegetable oil to coat the bottom over medium-high, and once that's ripping hot, add your tomatoes in one Ripping layer, hot. season your taste with salt, and sear for 1 to 2 minutes, or till you flip and look Но вот эти вот томаты жареные, мне кажется, безумно вкусные. beautifully brown and lightly charred like this. Repeat on the other side. Я бы Oh, их просто так и жрал. also season again with salt, and let's sear for another minute. The goal here is color. Здравствуйте, Silentium. Был вынужден дойти, так как уже в 10-й раз пересматривал «Маяк», который раз смотрю и все еще понимаю, что маргинал в нем не нравится. Ну, понятно, да. А ты кладешь сыр в бургер? Конечно, обожаю сыр. Я был бы псайдаком. Ай-яй-яй. But don't let the tomato go to complete mush. Part of that is making sure your tomatoes are not overripe, otherwise you'll get tomato puree instantaneously, and that sucks. Place the tomatoes to the side and repeat with the rest. Next is our cured meat. Normally people pick overpriced Canadian bacon or regular bacon, but instead we're using something a little more exciting, like mortadella, because it's typically cheaper and also significantly cooler. Мортаделла. Ну, мортаделла выглядит круто. Again, heat up that Как skillet. колбаса, знаете, вот когда раньше с яйцом с утра любили брать эту докторскую колбасу, поджаривать,
И было очень вкусно, это похоже Just на enough oil to вкус coat the будет bottom такой over же. medium-high. Add your mortadella, sear it for 1 minute per side just to get it hot and a little bit of color. Flip, sear for another 20 seconds, move to the side, and repeat with the rest of your Ну, mortadella. наверное, по сути, это такой же штука на вкус. Skelly. Last but not least is a beautiful fried egg. It's simple, same exact concept, oil in the pan, heat over medium-high. This time you want a little bit more Фу, колбаса в яичнице. Что такое? Жаба-жаба. Это же не так мерзко. oil, sort of like a small pool. Now once it's hot, crack in your eggs and let them cook just until the whites are set, then either swirl the pan or flick some of the oil on top of the egg just to finish cooking the Вы едите шпроты? Шпроты не очень, но у меня есть те самые в томате. Килька в томате есть. white. Place it to the side, and that's your fried egg. It's not rocket science, and to be honest, you should know how to fry an egg by now. That goes for everybody, all right? It's an account. Еще кетчуп. Причем здесь кетчуп и поджелудочные? Но вообще... Хрен знает. Я бы сейчас такое бы съел. Надеюсь, моя поджелудочная так быстро не откажет. Now we're ready to assemble. First, get a ciabatta bun. Toast that absolute unit to utter perfection. And you know, all Да, масла много. is toast. Now layer down, add a generous layer of Speyo on the bottom of that bun. And on the top bun, add 1 layer of cheddar cheese and 1 layer of Gouda cheese. Now either broil that or hit that heavy with a blowtorch until melted, and a little bit of char. Add a nice fat slice of your bruleed tomato, a generous layer of your seared mortadella, 1 to 2 fried eggs depending on your preference. To be honest, the sandwich is pretty heavy, so 1 I think would normally do just fine, but I felt like being extra here because B-roll, obviously. Now before topping this, add yourself some fresh basil leaves on top, just scatter them around, don't overthink it. Snag that top bun and respectfully crown your king. I mean, wow, look at this. The Не, если колбаса, то отдельно пожаренные яйца, отдельно колбаса. Ну да. egg is bussin'. It's got the drip, and just by looking at that, I think Хочу. buzz. And all for this Я что-то прям безумно хочу этот first сэндвич. sandwich right god dang here. Now let's Сейчас бы сожрал один, хотя на ночь не стоит. see if that taste can surpass its unbelievably low cost. Wow. Look at this aftermath. Now that looks like a Saturday Еще night. хочется, да, вот оторвать кусочек и вот это вот все вот тоже, что там пролилось, так это самое, на хлебушек. First off, the ciabatta, unbelievably soft. Я бы и на ночь съела. Ну, я не знаю, мне уже как бы, уже тридцатник, уже 33, и как бы понимаешь, что, наверное, стоит себя ограничивать. I'll be right back. This looks beautiful. I'm ready to eat it. Let's go. Не, он же смазал хлеб соусом, и он пропитаться должен. Плюс яйцо, оно тоже даст этот желток, и не будет так сухо, как кажется. That's me giving. Ой, извините. Because I made it. This is, I'm beyond words. Screw this being a breakfast sandwich. This is a perfect sandwich on its own, whether it's for breakfast or not. Doesn't even need to be for breakfast. This would be a... Там нифига нет 11 долларов, я понял, это свинья по грамму считает, а покупать по одному яйцу, по одному куску бекона никто не станет. Ну да, разумеется, еще и время, которое это займет, приготовка. То есть, но я думаю, такой бургер, в принципе, будет стоить реально около 600-800 рублей, если в ресторане его заказывать. Я помню чиабатту из своей ниверской столовки, 2 ломтика хлебушка сладкого. Have this for dinner. Breakfast for dinner. Dinner. I know there's a lot more effort that goes into Ну, it. кстати, на завтрак, в принципе, наверное, так плотно можно поесть. Но вот на вечер, конечно, не стоит, да? But really, almost all the effort goes into the bun itself. Want to know why I can tell you that? Because we waited until the very last second to actually make all the components to put it on the sandwich, because the entire day was taken up by making the bread. You're left with a multitude of buns of ciabatta. You can store them in wherever you store ciabatta, and then assemble the sandwiches as you want. Or you could just go buy ciabatta. But guess what? It wouldn't be much cheaper. You did that. Ciabatta's expensive, but not when you make it. Water and flour, that's cheap. With all that being said, this is a perfect sandwich. Cheap or not, I would pay $20 for this sandwich, and yet it's for this price right here. What else do you want? This is but cheaper. We did the darn thing. Whoa, be careful with knives. Make the god dang sandwich. You want to know what else has juices oozing and running all over itself? B-roll. Жирную еду на завтрак, если только немного и запивать газировкой. Я не люблю газировку, я с утра обычно пью какой-нибудь сок, обычно апельсиновый, ну, либо кофейку. Конечно, с фруктами тоже норм. All right, guys, and that is... И что? И разве вот это вот может быть хуже, чем секс? Это лучше, чем секс, господа. Лучше. Просто вот такой бургер. Вот.
Вот какой бы у вас секс не был, вот этот бургер, он будет намного лучше. So we made our beautiful breakfast sandwich, a stunning Что бы вы ни говорили. bread made pretty simply. It takes a little time, all right? I'll give you that. You can make any of our other bread doughs and it's gonna be similar in price. So shut up if you don't want to make the ciabatta, all right? Sick of it. I don't want to wait for it to sit in the fridge. Are you serious? Get over yourself. You're gonna watch Netflix for 4 hours tonight. Just take literally 5 minutes to mix 3 ingredients together and leave it on the counter, covered in plastic wrap. Are you serious? And you know what? That's it. Ну да, правда. Enjoy your day. С утра ты это готовить не будешь, конечно. If you enjoyed this video, or you liked it or whatever, leave a like, subscribe. Okay? Ну, дольше с точки зрения готовки уж точно. Shut up. О, смотрите, они пук вставили в конце, как мило в кулинарном видео вставлять пук в конце. Это прям какой-то отдельный